ප්‍රශ්නයක් නැහැ හැබැයිනේ. ඔතන තියන්න පුළුවන් හෙල්ලෙන්නේ නැහැ නේ. If you hold with me, tell me, do you want to hold this one? Oh, sorry. That means. Yeah, so if you want to hold one that's not made of glass. No, so you need to. Oh. Remember what we did? Oh, you're gonna hold one as well? Remember? Oh, my dress is actually on ring. Oh, that's. Oh. No. You have to stay here. Maybe I will put my name. Mama. Doesn't? Oh, yeah. Good to everyone. Wait. When are we going? Puja go to the Nona the gun. Puja. Okay, who's the Puja? I have to Puja. You know, Halagan. Make a picture. I did it on one hand. What do you do with hands? Okay. Come, everyone together. Thank you. Everyone together. Everyone together. Oh, yeah, come. Not your sister. Then to this side only. Good. Puja. Come. Yes, that's This side. 3, 2, 1. Oh. Anita. Baba. Thank you. Okay, 3, 2, 1. Then අපි ගාථාවල් කියමු. සෙත් සිරි දින මහා ගුණ මුදානං සත්හාට වන භව දුකට විදාන දින්ගාන දුරු දුරලන දීනිදානං සිත් සාතෝ සින්නාම දිමි මුනිදාන එම පාමනින් පැවසු මුනි දන තාතු මෙම හැම දෙන බාල
වෛදැක් විය යුතු තම තම නැන පාමනින් දැනගත යුතු මම නම් සාද හම් පහදාසිතු සිරිමත් බඹ සිරසෙහි පාපිසිනා සැරියුත් මහමුගලන් පිළිවෙලිනා පිළිවෙත් සරු මහා සංඝගාන සොබනා මුදුනත් බැඳ අර ස්ටෝල් එකෙන් තියෙනවා නම දිමි බැති පෙමිනා උදයට සවසට තෙරුවන් නම දිමි මව්පිය ගුරු වැඩි හිටියන් සලකමි සියලු සතුන් හට මෙත් සිත් පතුරමි දිවි ඇති තෙක් මම දහමෙහි හැසිරෙමි සාදු 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 Kalau link ke dia buat tu dia dalam Oh. Join on net call. Record करना है ना Oh, recording. Kalau ini no yang dia produk SMS dia ni buat. text Makan ini pun නෑ පස්සේ බලන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට. Sadhu, sadhu, sadhu. Say 3 times loud, sadhu. Please say Namo Tassa 3 times to observe the 5 precepts. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Panatipata viramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnādhāna viramani sikkhapadang samadhiyami. Kāmesu miccāchārā viramani sikkhapadang samadhiyami.
Musavada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majjapama Dattana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Sadhu, sadhu, sadhu. Make a recording then. We pay our homage to the Lord Buddha, Dhamma and the Sangha. We offer the first portion of the dana to the Blessed One, Supremely Enlightened Lord Buddha. Also the flowers, light, incense, and all the offerings with devotion and respect to the Buddha in the beloved memory of Mr. Gnanatilaka Rajapakse to mark the 7th day transfer of merits. So it's time for us to come together to share our energy, our hearts and wishes and all the appreciation to the life of Mr. Gnanatilaka Rajapakse. So it's a very special day to all of us, all of you, as a family to come together and to share these merits to the loved ones who left us few days ago. When we think of a life of Mr. Gnanatilaka Rajapakse, he had a full life. He came to this world like a baby like you all. He studied very well. He became a good citizen by good human being by adopting a lot of good values. He was brought up in the Buddhist culture, Buddhist values and Sri Lankan heritage, Sri Lankan culture, and educated very well. After having establishment of his own career and professional life, he moved into a family life and brought a daughter as well. Then he made every effort to make the daughter, the child, the children are more beneficial to the world. Not to a burden or a trouble to the society, to make sure that she can stand her own feet, given the right education, right affection, right love, guidance. And Appachi or Tati was standing with that Shamain Nona all throughout her life. Even when you were experiencing Amalia's situation, he was there doing a lot of merits, sharing charitable works, giving children books and school materials, helping the devastated children, needy children, in the wonderful memory of the Amalia, isn't it? It's to be the moral support, strong support when our life goes into ups and downs. Our parents were there and they deserved us to have more peaceful, successful, safe life. Apadaka, they protect us all throughout. So as a dutiful daughter, even though we do so much, it's not enough. Normally, daughters are close to the fathers. I am not sure about it. I just seen sometimes. It doesn't mean boys are not close to parents or mothers.
So they are having a strong psychological connection with the fathers, because that girls normally, rather wrong to say attention, they normally try to be more connection to the, but this daughter is always stick onto the mommy. Yeah, well, that's mommy's daughter. Yeah, it's okay. You can just be comfortable with her. So therefore, today we think of that beloved father, and to share this special merits, to mark this special day, seventh day Dana, is an important occasion. When someone passed away, that person can only be helped with the merits. Nothing else can take away. So the merits can continue. Like you may have heard, King Dharmasoka built 84,000 temples and did a lot of merits. And when the Buddhism or the teachings was into a lot of misuse, he clears everything by getting the help of senior monks. After doing so much of merits, he was born into a lower realm. But it doesn't continue for long because of the other merits that it was only for 7 days. Therefore, when we are going through this life, mistakes can happen. So therefore, it's our duty to make sure that we have done the needful. That there was a family brought a new baby last Monday to the temple, last Tuesday to the temple. And before the baby was born, they came to the temple, did the chanting, gave the dana, we went the house, and they were very expecting to have a smooth delivery. But at the time of the delivery, they had a lot of complications. So they were saying that it was not enough staff. Doctors were going to other emergencies while the baby is delivering. Then they are being just left with the midwife, and the midwife was saying that I can't really do much. There is no doctors. Then they have to call for an emergency. Eventually, all the hospital members were around the bed because she was bleeding and going into comas and things like that. And it was well and fit and strong and healthy, careful upbringing of the life, but eventually there can be some complications. I just wanted to say that delivering a baby is like that. Transferring yourself as a life to the other life could be the same. There is a book called Book of Death in the Tibetan tradition. It explains moment to moment, about 30 days, 40 days, 100 days, 90 days, and the nature of the transition period. It is not common to everyone, but there is an art, there is a science of that. So that is why when we offer flowers, when we dream about those, when we think about, when we share our blessings, it makes a very important thing. Are you all happy children to be here? Yeah. So why you are here? You are here to think of that beautiful father who has brought two great grandchildren's daughters, isn't it? He was very happy to know that both of you are here to continue his all good life. So there was a family, and they had two grandchildren, daughters, and the grandfather passed away. The granddaughter was very sad to know that mommy was not happy and she can't see the grandfather anymore.
And she went to the mummy and asked, where is my grandfather? I can't see him in the house. Mother said, he has gone to the heaven. The granddaughter started crying, saying, I really want to go to the heaven to see him. Grandmother said that you can't go like that to the heaven. You can go to London like that too. You can go to Sri Lanka like that, but you can't go to heaven like that to say. Then the granddaughter asked, what should I do to go to heaven? The mother said, you need to do a lot of good work. You need to make the grandfather proud by doing good work. And you need to pray as well. You need to do the chanting and gathas. Few hours later, this granddaughter was missing. Mother was looking everywhere and found her in the shrine room, in the prayer room in the house, sitting and praying to get into the heaven to see the grandfather. Mother went there and sat next to her and said by giving a hug, it does not make happen that quick. You got to work for your life to go into that. So you need to study well, you need to get a good job, and you need to have a family life. You need to do a lot of good works. Like our grandfather spent 80 years, you will be able to spend that much of time to get into that level of happiness called heaven. Yeah. So that was how we pray our gratitude to our loved ones. There was another girl, she was very happy, very sad to realize that someone loved one passed away, went to the temple and spoke to a monk. Monk asked, why you are so sad? See, that little girl said, I am sad because I lost one of my loved ones in the family. Monk took the girl to the outside and saw the cloud. Have you seen the cloud? Cloud in the sky, you know? So the monks asked, can you see the cloud? The girl said, yes, I can see the cloud. Then monk asked, what would happen to the cloud? The girl said, that will slowly turn into rain. Then the monk asked, what would happen to the rain? The rain will give the necessary water to the plants, and it brings flowers, it brings leaves, it brings fruit, and it makes more oxygen to the world. It takes carbon dioxide. It makes a good living environment. Then what happened to the water comes down the sky from the clouds? It will fill the reservoirs, and eventually it will evaporate back to the where? Where will that water go back again? To the clouds, isn't it? To the cloud. So then the monk asked, when you see the flowers, can you see the cloud? When you see the flower waters, can you see the cloud? Similarly, of course, we lost our grandfather, but we can see two in one in our grandmother. We can see two in one in the granddaughters, in the daughters, in the friends. If we look after them, if we there for them, you are treating two in one. Therefore, especially today, the way we can, life is a journey. You can't find the same thing. That's the wonderful philosophy. Buddhism is a way of life. Buddhism explains about the true nature of the life. So Buddha said, by praying alone, you would not get anywhere. You got to put yourself into action, dana, sila, meditation, dana, sila, bhavana, to make your life happy. There was a boy, he was very worried about losing his father. In India, when someone passed away, especially father, a child has to open the head to let the soul to release. That was a tradition. One child was very upset. He couldn't do that because he was not there. He was depressed. He came to see the Buddha.
He said that I have a family tradition like this, but I was not there to do it. I feel depressed not doing my duties to my father. When the Buddha said, we can do something for that. He said, what? You need to bring a pot of ghee and ask all your relatives to come and let's do a ritual. Then you will kind of compromise what you couldn't have done. He took the pot of ghee, came with all the family, and the Buddha took them to a small pond, lake, and then said to that gentleman, while you are putting that pot of ghee to the lake, break the pot so that pot and the ghee will be separated and put into the lake. So everyone railed around the lake, and the boy came, broke the pot of ghee and put onto the lake. And then Buddha said, now all of your families pray hard, loud, saying, may the pieces of clay pot come up. May the pieces of clay pot come up. It didn't come up. And then pray, may the ghee, which was floating over the surface of the water, go down. May the ghee go down. That didn't happen. Ghee always floating on the surface. Buddha said similarly, by just praying, nothing will happen. So like the pot of pieces of the pot goes down, if the life is not having merits instead of bad actions, that will go down, which is a universal law. So like the ghee floating on the surface, if the life has full of merits, that will make our life successful. So that's nature of action and consequence we call karma and vipaka, death and birth, life cycle we call samsara. End of samsara, if we do all these things, we can let the person to reach safely to the final liberation called Nibbana. So our aspiration today, by doing a lot of these activities, timely meritorious things, to wish our beloved father, Mr. G.G. Gnanatilaka Rajapakse, grandfather, father-in-law, husband, who lived 8 years, to wish him, may he attain supreme bliss of Nibbana. Bearing that in our heart, we are going to offer the first portion of the dana. After the dana, our Hamduruo from Dhammala Gala Wickramaratna Vidyayatane principal, Dhammala Piyananda Sastrapati Pandita Hamduruo will do the dana dedication with the Atapirikara and the other gift to the temple and transfer the merits by pouring the water. Then we'll do the chanting of blessings. After that, we will offer the dana. Oh, ඊට පස්සේ එක කරමු. දානෙන් පස්සේ දානේ වළඳන කලින්නේ. ඔව් වළඳන්න කලින්. So we'll do that together. අපි හැමදෙනාම එකතු එකට ගාථාවන් කියමින් බුද්ධ පූජාව පවත්වමු. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉති පිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරති සන්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති බුද්ධං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතම්බෝ විඤ්ඤෝහිති ධම්මං ජීවිතං යාව නිබ්බානං
saranang gacchami Supatipanno bhagavato savaka sangho Ujupatipanno bhagavato savaka sangho Nyaya patipanno bhagavato savaka sangho Samiji patipanno bhagavato savaka sangho Yadidang chattari purisa yugani atta purisa පුක්කලායේස භගවතු සාවක සංඝෝ ආහුනෙය්‍යෝ පාහුනෙය්‍යෝ දක්ඛිනෙය්‍යෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක් කෙත්තං ලෝකස්සාති සංඝං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි වන්දාමි චේතියං සබ්බං සම්බටානේ සුපතිට්ඨිතං ශාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදායස්ස මූලේ නිසින්නෝව සම්භාරි විජයං අකාපත්තෝ සම්බන්්‍යුතං සත්තා වන්දේ තං බෝධිපාදපං ඉමේ ඒතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහං පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමස්සුතේ කනසාරප්පදිත්තේන දීපේන තමදං සිනාති ලෝකදීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දූපේනාහං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයන්තං පූජා භාජන මුත්තමං වන්නගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනින් දස්ස සිරිපාද සරෝරුහේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං පුප්පං ඊලායාති යතයි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශ භාවං සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීය තං භගවා පතිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේතුනෝ බන්තේ භෝජනං කප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේතුනෝ බන්තේ සබ්බං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම ආයේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ බන්තේ පුරි පඤ්ඤ තථාගත ආයේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ ධම්ම සම්දිට්ඨික කාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු මං පරන්ති සාදු සාදු මේ විදියට කියන්න please say after me තුන් ලෝ වාසීන්ගේ
ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් පිළිගැනීමෙහි අග්‍රදක්ෂිනේය වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි. මාගේ නමස්කාරය වේවා. අප විසින් ගෞරවයෙන් පිරිසිදුව පිළියෙල කොට පිළිගන්වන ලද මේ පහන් ආලෝකය මේ සුවඳ දුම් පූජාව මේ සුවඳ මල් පූජාව මේ ප්‍රණීත ආහාර දානය මේ සිසිල් පැන් පූජාව මේ සියලු පූජාවෝ සෙත ශාන්තිය පතා බුදුරජාණන් වහන්සේට බුදු ගුණ සිහි කොට පූජා කරමි. පූජා වේවා පූජාම වේවා. තෙරුවන් ගුණ සුවඳ හමා ඔසුවෙන් අපට සෙත වේවා. අපේ ගෙදර අයට මටද ජයසිරි සෙත ලං වේවා. නවග්‍රහ සහ භූත දෝෂ සැමදුරු වී සැප වේවා. ජය බෝරුක මුනි පිට දුන් අපට ජයසේ සත වේවා. සියලු දෙනා එක් රොක් වී කරන මෙපින් මෙත් සිතිනේ. මියගිය අප නෑ මිතුරන් සැම දෙන පින් ලැබගන්නේ. සාදු සාදු සාදු. හොඳයි මූලාසනයේ වැඩ සිටින අති ගෞරවනීය විහාරාධිපති නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, මේ වෙලාවේ රාජපක්ෂ මහත්මයා වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන 7 දවසේ දානි පවත්වන මොහොත, ඒ සඳහා විහාරස්ථානයේට දුර බැහැර ගෙවාගෙන සියලුම ආහාර වර්ග වගේම මල් පන් සුවඳුම් ආදී පූජා ද්‍රව්‍යයන් රැගෙන විහාරස්ථානයට ඇවිල්ලා බුද්ධ පූජාවන් පවත්වලා දැන් බලාපොරොත්තු වන්නේ අෂ්ට පරිස්කාර සහිත දාණය තාත්ත වෙනුවෙන් පූජා කරන්න. දැන් සංස්කෘතික මේ වශයෙන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ එන චාරිත්‍ර විදියක් මේක. කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒ 7 දවසෙන් මේක කරන්න කියලා. අපේ අතීත කාලේ ලංකාවේ දවස් 7 කියලා කියන්නේ ගොඩක් වැඩ කටයුතු කරගන්න කාලයක් ගත වෙනවා. යන්න එන්න පණිවිඩයක් දෙන්න උනත් යනවනේ. ඒ කාලේ පණිවිඩයක් අරගෙන එන්න උනත් දවස් 2ක් විතර යනවා සාමාන්‍ය මරණය ආරංචි කරන්න. දැන් ඉතින් ඊට වඩා කාලේ වෙනස්නේ. දැන් මේ ඔන්ලයින් ලෝකේ මේ තියෙන එක ලංකාවේ ඉඳන් බලන්නත් පුළුවන් තාක්ෂණයක් දිනු වෙලා තියෙන කාලේ. ඉතින් ඒ අදහසින් වෙන්නේ නැති 7 දවස කියන සංකල්පය ගන්නෙ. ඒ වගේම මානසික වශයෙන් ගත්තාම 7 දවස කිව්වහම දැන් මරණ වෙලා කටයුතු සිද්ධ කරලා එතනත් දවස් 3ක් 4ක් තියෙන ગેප් එක කටයුතු සූදානම් කරන්න ලේසි. 7 දවසක් ඉන්න ඕනේ. 7 දවස වෙනකම් මං ඉන්න ඕනේ. දැන් සමහර මරණ වුණාම හිතුණා මාත් ජීවත් වෙලා මොකටද කියලා නේ. ඉතින් ඒ නිසා මානසික වශයෙන්ුත් 7 කියන සංකල්ප වෙන්නේ නැති. ආයුර්වේදයේ හැටියට නම් දවස් 7ක් කියලා කියන්නේ කෙනෙක් පිළිසිඳ ගත්තාම කලලයක් හටගන්නේ දවස් 7කින් ආයුර්වේදයේ හැටියට. ඉතින් 7 කියන සංඛ්‍යාව අපේ සමාජයේ තියෙන ගණනක්. ඉතින් මේ රටේ ජීවත් වෙන දියණිය හැටියට, බෑණනුවන් හැටියට, දියණිවරු දෙපළ හැටියට පියා වෙනුවෙන් කරන්න තියෙන සියලුම සත්කාර සංග්‍රහ
ලංකාවේ සුජීවත්ව ඉන්නකොට සිද්ධ කළා. ඒක තමයි වැදගත්ම කාරණේ. ඉතින් මේ කරන දේවල් ආගමික වශයෙන් ගත්තාම එතුමාට පින් අනුමෝදන් කිරීම, දියණිය හැටියට ගත්තාම වාගේ මානසික සංවරය, මානසික සුභසිද්ධිය, මානසික සුවය කල්පනා වෙනවා මම මේ දේ කළා කියලා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් ඥාති හිතයිශීන් ඒක රාශී කරගෙන ආර්ය පුත්‍ර මහා සංඝරත්නයට තමන් ධාර්මික උපයාසපයාගත්තු වස්තු යොදවලා අෂ්ට පරිස්කාර, සිසු පරිස්කාර දේවල් සුද්ධ කරනවා. ඉතින් මතක වස්ත්‍ර පූජාව සිද්ධ කළා. ලංකාවේ කටයුතු හොඳට සිද්ධ වෙන්නේ නැති. ඉතින් මේ රටේ ඒ කටයුතු සිද්ධ කළා. ඉතින් ඒ අතින් බැලුවාම ඊටාම ඥානවන්ත ක්‍රියාවලියක් ගියානම් විශාල මුදලක් වියදම් වෙනවා. මේ මුදල් කියලා කියන්නේ මේ දරුවන් අනාගතය වෙනුවෙන් තියෙන මුදල් කළමනාකරණය කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒ නිසා කල්පනා කරගමු කෙනෙක් ගියාම ඒ අය වෙනුවෙන් අපි උපදින ස්ථාන කීපයක් පිළිබඳව ධර්මයේ සඳහන්. කෙනෙක් මරුණාම කොහෙද උපදින්නේ? ඔන්න ඒ ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න බුදුහාමුදුරු සඳහන් කරන මනුෂ්‍ය ලෝකෙට එනවා. මව් කුසට එනවා. දේව ලෝකෙට යනවා. අපායට යනවා. ඒ වගේම නිවන් අවබෝධ කරගන්න නැති කරගන්න තෘෂ්ණාව. ඉතින් ඔය කියන හතරෙන් එකකට පියාණන් වහන්සේටත්පත් වෙන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් අර අන්තරා භවයේ කියන අවස්ථාවක් පිළිබඳව බුද්ධාගමේ යම් සඳහන් වෙනවා. කෙනෙක් මැරිලා උපදින්න කලින් යම්තර අන්තරා භවයක් ගන්නවා. ඒ අන්තරා භවයේ අවස්ථාවේදී ඒ අය බලන් ඉන්නවා. ඇත්තටම කොහෙද උපදින්නේ මොකද්ද කරන්නේ සමහර වෙලාවට ආගම ස්ථාන සමහරලා ගෙවල් වල සමහර වෙලාවට අන්තරා භවය ඒ භවයත් මේ භවයත් අතර ඉන්න කාල පරිච්ඡේදය. මව් කුසක් හොයන්න ඕන, මව් කුසේ කර්මානුරූපව සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. මෙයාගේ කරපු කර්මයි, එයා අම්මගේ කර්මයි, තාත්තගේ කර්මයි ඔය ක්‍රියාවලීන් ඔක්කොම සම්බන්ධ වෙලා දෙන්න ඕන. දැන් බෝසතාණන් වහන්සේගේ සඳහන් වෙන්නේ කාලය, දේශය, දීපය, කුලය, මව් කියලා මේ බැලුවයි කියලා කියන්නේ දේව ලෝකේ ඉඳගෙන යා බලනවා මේකේ කොහොමද මේකෙන් මගේ පරමාර්ථය ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන්ද කියන කාරණේ. ඉතින් ඒවා අපි නෙමෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ රහතන් වහන්සේලා දේශනා කරපු කරුණු. ඒ අනුව අපි විශ්වාස කරනවා ඒ අයට පින් ගන්නට බලාපොරොත්තු යම්ම කිසි විදියක කොච්චර පින් කරලා තිබුණත් කෙනෙක් එයාගේ චුතිසිත කියලා කියන්නේ නැති වෙන වෙලාවෙ එන සිතුවිල්ල. සමහරලාට ශාරීරික වේදනාවක් නිසා, සමහරලාට සලකන කෙනා නිසා, ළඟ ඉන්න කෙනා නිසා, අම්මා නිසා, නෝනා නිසා, සමහරලාට පෙර කරපු දෙයක් නිසා මතක් වුණොත් එහෙම අර චුතිසිත අනුව ප්‍රතිසන්දියක් ලබනවා. හැබැයි එයාගේ භවගාමී ජීවිතයේ කරපු අර සම්පූර්ණ කුසල කර්ම නිසා අතන ප්‍රතිසන්දිය ලැබුවට එතන ඒක විපාක දෙන්නේ නැහැ. ඒක විපාක දෙන්නේ නැති නිසා තමයි යාව එතනින් චුත වෙන්නේ, නැති වෙන්නේ. එයාට සුදුසු තැන ගිහිල්ලා එයා උත්පත්ති ලබනවා. සමහර ඕන තරම් තියෙනවා හැම තැන. චරිත කතාවලත් එහෙම අවස්ථා අපිට තියෙනවා. ඉතින් හැම කාරණයක්ම සම්බන්ධ කරලා ගත්තාම එතුමාගේ රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ භවගාමී ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න මේ කරන මේ පින්කම්. මේක මේ රටේ බුද්ධාගමේ සඳහන් වෙනෝනේ කෙනෙක්ගේ අවස්ථා පහක් කියනවා. කලින් තීරණය කරන්න බැරි. ජීවත් වෙන කාලේ මොනව හැදෙනවද? ලෙඩ රෝග. ජීවිතං ව්‍යාධි කාලය. ජීවත් වෙන මොන ජීවිතයක් ලබයිද? ජීවත් වෙන කාලය 80ද 82ද 83ද කිසිම జగතුකට කියන්න බෑ ලෝකේ. එහෙම කිව්වොත් එහෙම මහා ප්‍රශ්නකුත් වෙනවනේ. කිව්වොතින් අනිවාර්යයෙන්ම හට්ටි මුට්ටි කර ගහගෙන දගලලා හැරිලා මානසික අසහනයටපත් වෙනවනේ. කාලය ජීවිතං ව්‍යාධි කාලෝ දේහනික්කේ පණං ගති. දේහේ කොහෙ දානවද? නේ අපි හිතන් හිටියට අරක තියන්න මේකේ තියන්න පුච්චන්න මොනව කරන්න වේද දන්නේ නැද මේ මොනවද රෝගාබාධ හැදිච්ච කාලේ මිනිස්සුන්ගේ දේහ හිතා ගන්නවත් බැහැ. හොස්පිටල් එකෙන් දුන්නෙත් නැහැ, දන්නේ නැහැ මොනව වුණාද, පිච්චුවද, භූමදානි කරාද දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ගති ඉපදෙන තැන මේ තාත්තා රාජපක්ෂ අම්මයි තාත්තයි කවදාවත් හිතන්න නැතුව ඇති ලෙච්චොත් පන්සලේ ඇවිල්ලා ආගමිකව තවත් කරලා මේ අය පින් අනුමෝදන් කරායි කියලා. ඒක තමයි සම්බන්ධ වෙන හැටි. කොහෙන් හරි අර පින්කම් කරලා තිබුණාම කොහෙන් හරි ඒව ලැබෙනවා. ඔය අය විවිධ ප්‍රදේශවල මේ රටේ ජීවත් වෙලා ලංකාවෙත් ඉඳලා ඉගෙන ගියාගෙන ලංකාවේ එහෙම වුණා. දුව මෙහෙ ඉන්නවා. දරුවෝ සමග. ඒක දැන් අචින්තිනේ. අචින්තිතම් පිබවති. චින්තිතම් විනාශති. අපි හිතන දේවල් කොහෙවත් වෙන්නේ නැහැ ධර්මයේ හැටියට
වෙනස් වෙනවා. සියලුම ධර්ම සංස්කාර වෙනස් වෙන සුළුයි. කියන්න බෑ අපේ මොනව වේද කියලා දන්නේ නැහැ. මැලේසියන් ෆ්ලයිට් එකක සමහර කාලවල අර ගිය ෆ්ලයිට් වල තාමත් නැහැනේ. ඉතින් ඒවා තියෙන ස්වභාවයක් ලෝකේ තියෙන. හරි බොහොම සන්තෝසයි. දරුවෝ සමග ඥාතීන් සමග විහාරස්ථානයට පැමිණිලා අෂ්ට පරිස්කාර සිසු පරිස්කාර පූජා ද්‍රව්‍ය මේ පන්සලට අවශ්‍ය කරන සියලුම උපකරණ පාහේ බොහොමයක් දැ අරගෙන ආවි තාත්තා වෙන. තාත්තා පුදාන්න. තාත්තට සත්කාර සංග්‍රහ කරන්න. තමන්ගෙන් ඉෂ්ට යුතුයකමක් කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී දාන වළඳන්න තියෙනවා, ගුණ කතනයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ කල්පනා කරමු තාත්තා වෙනුවෙන් කරන්න තියෙන සීල යුතුයකම් මං කළා. ආගමික වතාවත් ලංකාවෙත් මෙහෙත් දෙකේදීම සිද්ධ කළා. දැන් හත් දවසේ දානෙත් දුන්නා. අෂ්ට පරිස්කාර සිසු පරිස්කාරදී සියලු දේවල් එකතු කරගෙන හිතේ කුකුසක් කිසිම ලෙසකින් තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. තමන්ගේ දියණියක් හැටියට කරන්න තියෙන සියලු යුතුයකම් ඉෂ්ට කරා කියලා කල්පනා කරන්න දෙන්නම්. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ අට පිරිකර අතිරේක පිරිකර සහිත දක්ෂිනා වාරේ පුත්‍ර මහා සංඝරත්නයට පූජා ක්‍රම පූජා වේවා. ඉන් ලැබෙන ආනිසංස පක්ෂය පින පියාණන් වහන්සේගේ ආයති භවයට අත්පත් වේවා. යම්මකින් දුකක වේ නම් අත මිදේවා. සැප ඇති ස්ථානයක වේ නම් සැපෙන් සැපයටපත් වේවා. අවසන උතුම් වූ නිර්වාණ ශාන්තිය පිණිස මේ පින හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු. වරක් නමස්කාරය කියමු දානය සාංගික කරලා පූජා. නමෝ තස්ස ඉමං භික්ඛං සපරික්ඛාරං සාට්ඨ පරික්ඛාරං භික්ඛු සංඝස්ස දේම ඉමං භික්ඛං සපරික්ඛාරං සාට්ඨ පරික්ඛාරං භික්ඛු සංඝස්ස දේම ඉමං භික්ඛං සපරික්ඛාරං සාට්ඨ පරික්ඛාරං භික්ඛු සංඝස්ස දේම සාදු. දැන් පැන් වාදනය අතට අරගෙන පැන්වක් කරලා පින් අනුමෝදන් කරමු. පැන් වාදනය අතට ගමු. ඇසලාට පිරිකර අත්ත ගස්සලා පූජා. හැමෝන්ට මත ගස්සලා අට පිරිකර පූජා කරන්නකෝ. සාදු සාදු සාදු. දැන් කට්ටියම එකතු වෙලා පැන් වාදනේ ළඟට පැන් වඩලා පින් අනුමෝදන් කරමු. ගාථාව කියන්නේ හැමෝම එක ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ යතා වාරි වහා පුරා පරිපූර්ණන්ති සාගරං ඒවමේව ඊතෝ දින්නං පේතානං උපකප්පති උන්න මේ උදකං වට්ටං යතා නින්නම් පවත්තති ඒවමේව ඊතෝ දින්නං පේතානං උපකප්පති චිතං පත්තිතං තුයිහං කිප්පමේව සමිජ්ජතු සබ්බේ පුරෙන්තු චිත්ත සංකප්පා චන්දෝ පන්න රසෝ යතා මනිජෝති රසෝ යතා. සාදු සාදු සාදු. That comes to the end of our religious part. Before we go into our chanting of blessings and give the blessing threads, please
you can have the opportunity to say a few words. Recording beneran? Oh, beneran? Shamain has written a few words about her father. I just want to share that with everyone. My father was a simple man. He had a difficult upbringing, but despite the challenges he faced, he was incredibly intelligent. He studied economics at university and spent time working as a teacher. He read a lot, particularly about politics. He worked in politics for a good portion of his life, desperately in search of justice and equality for all, though this was hard. After marrying my mother, my father went to England. He studied and worked in various sectors there throughout his life. My mother worked as a nursing sister. She was and has been my father's stability and safe haven throughout his life. In times of need, pain, and sorrow, he would always search for her and find comfort in her presence. They found a common purpose in helping others and did so throughout their lives in whichever way they could. In the 1980s, I was born. Despite growing up in England, my father did his best to make me aware of the reality of the world, the hardships that people face, the pain of hunger, struggles without clean water, discrepancies in access to education across different social sectors, and much more. Those conversations happened daily because it made his heart heavy. It was always in his mind. My father was liberal. He actively encouraged boundaryless, forward thinking, and standing up for what's right, regardless of the masses. These conversations have shaped me, shaped who I am today as a person, and it's these conversations that I deeply miss. In 2010, my dad acquired a son, Kanchana, who he loved deeply and who has been a great support to the whole family from that point onward. He has 3 grandchildren, Amalia, Liana, and Orelia. Unfortunately, we lost Amalia at birth, which caused him much grief. However, he did a lot of work to help others in memory of her as part of our charity, which was a lifelong dream of his. He spent time with Liana as a child in England, feeding her, playing and dancing with her. Sadly, by the time Orelia was born, his illness had taken over, and he was not quite himself. Finally, he loved all our relatives very much, and though this is my mother's side, they were and have always been a very important and vital part of my father's life. Thank you to each and every one of you who have helped take care of him, especially in the past year. If I was to sum up my father, it would be through his love of the song Imagine by John Lennon. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Imagine no positions. I wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will give us one. That we miss you very much. Thank you to Shamain Nona for putting those feelings, emotions, thoughtfulness, and the story into the words and into a piece of paper.
which is very emotional, which is very sentimental, which is very precious. That's what makes us live. So therefore, I'm glad that you had the courage and strength to put those into words. And that's very special, very important. I'm sure Father would have been very proud of you. Father would have been very grateful for your gratitude towards the things that he has done. So we expect in our life that gratitude to make people appreciate what we do is very important. Nothing else. Parents expect us, they don't need a heap of gold or a bank of money. They want us to be grateful for what they have done. First. Secondly, they want to make sure that you are doing well, that you are upholding values, that you are maintaining a smart, decent, civilized life that can bring light to yourself and to light to others. And to finally, they like to know that we have reached the goals of our life, whether academic, whether family, whether spiritual. If they have reached that goals, then we have done our bits for our parents. So to do that, we need to be legitimate to the government, paying the tax, legitimate to the society, doing our duties, legitimate to our relatives, doing our legitimate to our temples and spiritual community that keeps the society in order to help the emotional and other support, and legitimate finally to ourselves. Even though whatever we do, eventually our consciousness matters. That's where we eventually deal with. We can hide or ignore whatever external things, but we are going to experience answer to our own consciousness. That's the most important thing. So you can be really happy that you have done the needful and you have done your best. And as the family and friend and grandchildren, everyone, even monks and the one who support our temple, Padmanona, and everyone has done their best when that needs to be done. So that's our consciousness that we are answering, that we are kind of encountering into ourselves. Now let us bring the happiness to the world, what Mr. G.G. Gnanatilaka Rajapakse Mahatma been doing. Our duty to look after the mother. There is a beautiful song, also a joke as well. There is a joke that when I passed away, leave a root at my cemetery so that I can keep connecting as a joke. But so there is a beautiful song in Sri Lanka saying, Purudu pare madat yanawa, namut vena gamanak puthi. I am going on the same road which I am used to, but that is not the same journey. I am going now not to come back. I will meet good friends. I will make my own community where I am going. But look after your mommy and she will be missing us. If I have never put my weight on your shoulders, if it is too heavy to carry me, my coffin on your shoulders, you can put it down. Because I never been a burden to you and I will never want it to be. But when you go back home, make sure that you take the prescription of the mother to look after the welfare of her. That is what he was doing. So that was a beautiful song in Sri Lanka. So likewise, what we have left is to look after our mother and do the best for her. It's hard when they were living together that long. And she may not show to you, they might not want us, but it's our duty to make sure. It's very hard. We know it by our own personal experiences, how it is difficult to live like that. So therefore, let us bring the blessings to your mother, to yourself, to your children, to your beloved husband who has been a strong pillar and great moral, spiritual support, and to
all the brothers and sisters who are here been very thoughtful, and the children. I have seen that Puta was looking after the babies, giving all the comfort and saying stories and things like that. So everybody is very wonderful. So being very helpful. That's what is important. All of you kept the time off, came to do the dana, and we take this opportunity to do the blessing to you all. So let us bring our palms together and hold in meditation to do the blessing of chanting. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yani bhutani samagatani bummani vayani va antalinke sabbeva bhuta sumana bhavantu atopi sakkacca sunantu bhasitan tasmahi bhutani sameta sambe mettang karota manusiya pajaya divaca rattoca haranti e baling tasmahi rakkata appamatta yang kinci vintang ideva hurang vasagge suayang ratanang panitang nano samang atti tathagatena idampi buddhe ratanang panitang etena saccena suwatti hotu kayang viragang amatang panitang yadajjaga sakya muni samahito natena dhammena samatti kinci dampi dhamme ratanang panitang etena saccena suwatti hotu ye suppayutta manasa dalhena nikkamino gotama sasanam hite pattipatta amatang vigaiha ladda muda nibbuting gunjamana idampi sanghe ratanang panitang etena saccena suwatti hotu yatinda kilo pataving sitosiya chatum vivate piya sampakampiyo tatopamang sappurisang vadami yo ariya saccani avecca passati dampi sanghe ratanang panitang etena saccena suwatti hotu ye ariya saccani vibhavayanti gambhira panyena sudesitani kincapite honti sappamatta nate bawang attamang adiyanti dampi sanghe ratanang panitang etena saccena suwatti hotu sahavassa dassana sampadaya tayassu dhamma jahita bhavanti sakkaya ditti vicikiccitanca silabbataṃ vāpi yadassi kinci catoha paye hica vippamutto cacabhitānāni ababbo kātum idang pisanghe ratanam panitang etena saccena suwatti hotu kincapi sokammang karoti papakang kayena vaca udacetasa va ababbo sotassa paticchādāya ababbata ditta padassa rutta idampi sanghe ratanang panitang etena saccena suwatti hotu vanabba gumbe yata pussitagge gimhāna māse patamasmin gimme tatopamang dhamma varang adesaye nibbāna gāmiṃ paramannitāya idampi buddhe ratanang panitang etena saccena suwatti hotu varo varanyo varado varaharo anuttaro dhamma varang adesai dampi buddhe ratanang panitang etena saccena suwatti hotu hinang puranan navannatti sambhavang viratta citta ayatike bhavasmin te kina bija virul niccanda nibbanti dhīrāyatājam padīpo idampi
Yampi sanghe ratanang panitang etena saccena suvattiyoto Yanida bhutani samagatani pummani vayani antalikke tatagatang deva manussa pujitang Buddhan namassama suvattiyotu yanida bhutani samagatani pummani vayani antalikke tatagatang deva manussa pujitang dhammang namassama suvattiyotu yanida bhutani samagatani Bummani vayani antalikke tatagatang deva manussa pujitang sanghang namassama suvattiyotu etena sacca vajjena sottite hotu sabbada etena sacca vajjena sabba rogo vinassatu etena sacca vajjena hotu te jaya mangalam Haraniya matta kusalena yantan santang padang abhisamecca sakko ujuca sujuca suvaco jassa muduvanati mani santussa goca subaroca appagiccoca sallatuka buddhi santindriyoca nipakoca appagabgo kulesu ananugidno ca kuddhang samacare kinciyena vinyu pare upavadeyon sukino vāgēmino hontu sabbe sattha Pavantu sukitattā eke pāna bhūtatsi tasāvātā varāvāna vasesā dīgāvāye mahantavā majjimārassa Khānukatūlā dittā vāyeva addittāye ca dūre vasanti avidūre bhūtā vā sambhave sīvā sambhe sattā bhavantu sukitattha Naparo parang nikubbheta nāti maññeta kattatinam kanchi vyārosana patiga saññānañña maññassa dukkamityaya mātāyatāniyang puttang ayusā eka putta manurakke evampi sabba bhūtesu māna sambhāvaye aparimanhang Mettanca sabba lokasmiñ māna sambhāvaye aparimanang uddang adoce asambādang avērang asapattang tittang carang nisinno vāsayano vā vigatamiddho etan sating adittiya brahma metang vihārang idamāhu dittiñca anupagamma සීලවා දස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනෙය්‍යගේතං නහි චාතු ගබ්බසෙය්‍යං පුනරේති ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සම්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සම්බරෝගෝ විනස්සතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං සිරිදිති මති තේජෝ ජය සිද්ධි මහිද්දි මහා ගුණං අපරිමිත පුඤ්ඤාධිකාරස්ස සබ්බන්තරාය නිවාරණ සමත්තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ගත්තිංස මහා පුරිස ලක්ඛනානුභාවේන අසීත්‍යානුභ්‍යංජන ලක්ඛනානුභාවේන අට්ඨොන්තර සත මංගල ලක්ඛනානුභාවේන චබ්බන්න රංස්යානු භාවේන හේතුමාලානුභාවේන දස පාරමිතානුභාවේන දස උපපාරමිතානුභාවේන දස පරමත්ත පාරමිතානුභාවේන සීල සමාධි පඤ්ඤානුභාවේන බුද්ධානුභාවේන ධම්මානුභාවේන සංඝානුභාවේන තේජානුභාවේන ඉද්ධානුභාවේන බලානුභාවේන නෙය්‍ය ධම්මානුභාවේන චතුරාසීති සහස්ස ධම්මස්කන්ධානුභාවේන පිටකත්තයානුභාවේන ජිනසාවකානුභාවේන සම්බේතේ රෝගා සම්බේතේ භයා සම්බේතේ අන්තරායා සම්බේතේ උපද්දවා සම්බේතේ දුන්නිමිත්තා සම්බේතේ අවමංගලා විනස්සන්තු ආයු වඩ්ඩකෝ ධන වඩ්ඩකෝ සිරි වඩ්ඩකෝ රස වඩ්ඩකෝ බල
වඩ්ඩකෝ වන්න වඩ්ඩකෝ සුඛ වඩ්ඩකෝ හෝතු සබ්බදා දුක්ඛ රෝග සෝකා සබ්බේ උපද්දවානේකා අන්තරායාපි විනස්සන්තු ච තේජසා ජය සිද්ධි ධනං ලාභං සොත්ති භාග්‍යං සුඛං බලං සිරියායුච වන්නෝච භෝගං බුද්ධිච සවා සතවස්සාච ආයුච ජීව සිද්ධි භවන්තු තේ සම්මීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්칸තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්칸තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්칸තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු නක්කත්ත යක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානු භාවේන හන්තු තේ සංඋපද්දවේ දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සම්පත්ති හේතු ච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ සාධු 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 දැන් අර පිරිකර පූජා කරමු පිරිසිදු ලක්ෂණ දවසේ පින්කමත් හරියන්නේ මේ මහත්තයාගේ අක්කලා දෙන්න අපි දෙන්න. කො අක්කම අනිත් අක්කම පොඩි දුව බලාගන්න. අපි දෙන්න. මේ නෝනා කවුද ඒක? මේ ශාමෙන්ගේ ආයේ මගේ ඉස්සර යුනිවර්සිටි හිටියා. එයාගේ කවුද? අක්කයි නංගි වගේ ටිකක් නේ. හා? අක්කයි නංගි වගේ ටිකක් නේ. Thank you. Say sadhu, go on your knees, bow down like that. Come and we get your blessings. ඊළඟ සතියේ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා පෙන්නන්නේ කොහොමද? Guru Saranai, good luck. මතුනම් කරලා දෙන්න කියලා චුමා I think last time that mommy's got one. Ah, good girl. Nice one, yeah, for you only. Sabbe buddha gaya patta patte kana arahanta මේ මගේ පුතා පොඩි මේකෙන්. Very nice, very good. Thank you for coming to the temple. right. Saravan.
love and all the blessing. Is happy and successful. Like that. Very good. Gnanatilaka සූදානම් කරගන්න. සම්බීතියෝ යජ්ජන්තෝ සබ්බරෝගෝ විනස්සතු මාතේ සවස්වන්තරායෝ සුඛීජීවාය භව. Where do you live? Cambridge. Oh, Cambridge. Yeah. So we're not far. Quite opposite sides. Yeah, we're lucky actually. We used to live down in Tooting, so it's a lot closer now. Yes. You're originally from I'm Gujarati. Gujarat, yeah. සම්බීතියෝ යජ්ජන්තෝ සබ්බරෝගෝ විනස්සතු. So you study together or it's Shamain, I remember we met in halls, so I've known her parents since then. I've been to Sri Lanka. When they got married, Oh, really? so it's been a long time. Very nice to see you. Good luck. Thank you. Take the girls with us, but times haven't managed to do. So Cambridge towns you are living or Just south of Cambridge. south of Cambridge? Not too far, but Very nice to see you here. just an hour, 40 Yes. minutes. Thank you. Thank you. අර ගොල්ලෝගේ එකක් දාලා අපි දෙන්න එකක්. ඒකත් ඉස්සරහට. හරි හරි. ඒක මට අමතක වෙලා Can I have one of those?